Gestern haben wir gelernt, wie man einen Tagesablauf beschreibt. Yesterday we learned how to describe a daily routine. So today we will try to add the time to that. So at what time do you do certain things? Wie viel Uhr? Is the preposition at. Wie viel Uhr? At what time? Wie viel Uhr stehst du auf? At what time do you wake up? Und so weiter. So we have already learned how to ask the WH questions. So wie is the W word, wer what, wer Frage. Wie viel Uhr is a phrase, at what time. Stehst du morgens auf? Aufstehen is to get up. So I also talked a little bit about this yesterday. The preposition auf, it has to go to the end of the sentence. No matter how long the sentence is, it has to go to the end. But this is not the topic for right now. Just remember that there are separable verbs. The preposition goes to the end. That's it. Wie viel Uhr stehst du morgens auf? Ich stehe morgens 6 auf. Informal. Ich stehe morgens 6 auf. Ich stehe 6 Uhr auf. Ich stehe 6 Uhr auf. Formal. 6:30. Ich stehe am Morgen 6:30 auf. Am Morgen oder morgens. Look at the capitalization and small letters. So this is what I have been stressing on since the start of chapter number 3, I guess. Morgens oder am Morgen. This is adverb. This is noun. So this has to be capitalized. And the position in the sentence. It can be either morgens stehe ich 6 oder ich stehe morgens 6 oder hier auch. Am Morgen stehe ich 6:30 auf oder ich stehe am Morgen 6:30 auf. Das ist ganz einfach. Am Morgen stehe ich 6:30 auf. Just the same thing that we've already discussed. Und ich stehe 6:30 auf. Ich stehe 6:30 auf. 6:30, 6:30. Wie viel Uhr joggst du? Wie viel Uhr joggst du? Morgens 6:15 gehe ich joggen. Oder morgen 6:15, 7:15, 6:15 jogge ich. Morgens 6:15 jogge ich oder gehe ich joggen. Morgens 6:15 mache ich Sport. Morgens 6:15 mache ich Sport. 7:15 gehe ich joggen. Formal way of saying the time. 7:15 gehe ich joggen. Dann, so these kinds of connectors, conjunctions, please use them frequently in the homeworks that I'll be posting in a little while. Dann 7:55 mache ich Sport. 7:45 morgens mache ich Sport. So just giving you varieties of sentence orders, the position in a sentence. Wie viel Uhr duschst du? Danach 8:03 dusche ich. Danach 8:03 dusche ich. Danach, this sentence cannot stay alone. It needs to have something before this one. So ich jogge 7 Uhr und danach 8:03 dusche ich. So this is connecting word between a previous sentence. Und kurz nach 8 dusche ich. So this is informal. Kurz nach 8 dusche ich. Kurz nach 8. Short after 8. 8:03, this is formal. So we would not use these kinds of expressions when we say about when you take shower, when you eat breakfast, but then just to make you used to the way of telling the time. So 8:55 frühstücke ich. 8:55 frühstücke ich. Ich frühstücke 9:15. Ich frühstücke
viertel vor 9. 8:58 Uhr gehe ich zur Arbeit. Formel. 8:58 Uhr gehe ich zur Arbeit. Ich gehe zur Arbeit kurz vor 9. Kurz vor 9. Short before 9, not 9 o'clock. Kurz vor 9. 9:30 Uhr gehe ich zur Uni. Formel. 9:30 Uhr gehe ich zur Uni. 9:30 gehe ich zur Schule. 9:30 gehe ich zur Schule. 12:28 Uhr esse ich zu Mittag. Formel. 12:28 Uhr esse ich zu Mittag. Informal. Kurz vor 12:30. Look at over here. Kurz vor 12:30. Short before 12:30. 12:30 ist 12:30. Kurz vor 12:30 esse ich zu Mittag. 13 Uhr gehe ich nach Hause. 13 Uhr gehe ich nach Hause. Mittags 1 gehe ich nach Hause. Mittags gehe ich nach Hause. Also mittags 1 gehe ich nach Hause. Mittags 1:10 gehe ich nach Hause. So I think now you do not have any problem with the formal way of telling the time. But of course there will be much problem in telling the informal way of time. Mittags 10:01, 10:01, this is 1 o'clock in the afternoon, 10:01 gehe ich nach Hause. So this one is much trickier. Abends 6:50 esse ich zu Abend. Of course, you do not have any problem while telling the formal way of time. Es ist 18:40 Uhr, 18:44 Uhr esse ich zu Abend, but informal, abends 6:50 esse ich zu Abend. So 10 past 18:30 or 6:30. So 6:30 is 6:30, 10 nach 10 past. Or another way of saying that, abends 20 vor 7. So we have 20 minutes for 7 o'clock. 20 vor 7 esse ich zu Abend. So the limitation is 20 minutes. If it is 41, we cannot use both of these forms. We just have to use the 19 vor if it's 42, 18 vor und so weiter. Now again, if this is more than 20 minutes, then we would have to use just nach. We would have to use the 6:30 form. 8 nach halb 7. 8 after 6:30. 8 after 6:30. 8 nach halb 7 esse ich zu Abend. So if we would be talking in formal situation, then it would be 20:20 Uhr. As simple as that. We do not use halb or a viertel or a kurz, kurz vor, kurz nach, nothing. Just the hours, Uhr, and then the minutes, 20:20 Uhr. So the difficult ones are of course informal ones. Abends 10 vor halb 9 sehe ich Fernseher. 10 vor halb 9. Halb 9 is 8:30. Halb 9 is 8:30 and it's 10 minutes remaining to be 8:30. So abends 10 vor halb 9. 10 vor halb 9, remember. Oder andere Möglichkeit, another possibility, abends 20 nach 8. 20 nach 8. 20 minutes past 8 in the evening. Oder if you are using a time frame from this time till this one, I watch TV. Abends von 8 bis 10 sehe ich Fernseher. Abends von 8 bis 10 sehe ich Fernseher. So, ins Bett gehen oder schlafen gehen. Wie viel Uhr gehst du schlafen? Wie viel Uhr gehst du ins Bett? So 10:30 gehe ich ins Bett. 10:30. We're now talking only about the informal situation because we already know it's very simple to construct the formal situation. 22:30 Uhr. Aber so it is a construction. So when we have to say about 10:30 or approximately 10:30, we use so
So halb elf. Halb elf is 10:30. So halb elf gehe ich ins Bett. If you're not sure about exactly when you go to bed. So gegen. Gegen is one preposition. It actually means against, but in this case, you are talking about the approximate time, not the exact time, but approximate time. So gegen halb elf gehe ich schlafen. Informal, remember. So gegen halb elf gehe ich schlafen. So this is going to be the homework. Und zwar, I'll be posting this in the Google Doc file as well. So what you need to be doing is that write two sentences each for all these activities and using the times given over here. For example, you would have to use in the first sentence informal one and in the next one formal one, or vice versa, does not matter. So while writing the sentences, you would have to not just write 6 and 00, but then you would have write 6 Uhr. So in words, you would have read 6 Uhr, 6:30 Uhr, D, R, E, I und so weiter. Everything needs to be spelled.